Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. Tonight we will discuss about the Y connection. 3-piece. This is line 1, line 2, line 3. This is our contactor. Terminal 1, terminal 3, terminal 5. This is terminal 2, the 4 and 6. Ang 2 naka-connect sa lamp terminal, another terminal sa lamp 1, naka-jumper siya sa lamp 2 terminal ug sa lamp 3 terminal. Tapos ang contactor terminal 4 naka-series, naka-connect siya sa lamp 2. Ug ang terminal 6 sa contactor naka-connect sa lamp 3. Then another out sa lamp is naka-series siya. Jumper para makakuha tayo ng Y connection. Then our next diagram is a delta connection. This is line 1, line 2, line 3. This is contactor. This is terminal 1, terminal 3, terminal 5. Then ang contactor terminal 2, terminal 4 and terminal 6. Ang terminal 2 sa contactor naka-connect sa lamp. O ang another connection sa lamp patungo sa other lamp terminal, lamp 3. Tapos ang lamp, another terminal sa lamp 1 patungo sa terminal 4. Ang terminal 4 naka-series siya sa lamp o dito sa lamp 1 o sa lamp 2. Ang out sa lamp 2 patungo sa connection sa contactor 6 terminal patungo sa lamp 3. Another terminal sa lamp 3 patungo sa lamp patungo sa terminal contactor terminal 2 para makakonect tayo ng delta connection. Bible verse of the day, Romans 8:39. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please, don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.